চিকেন ললিপপের জন্য নিয়েছি চিকেনের দুটো লেগ পিস, হলুদ, লবণ, আদা রসুন এখানে পেস্ট করে নিয়েছি, লঙ্কা বাটা, কর্নফ্লাওয়ার, ময়দা আর সয়া সস। এখন আমি চিকেন লেগ পিসগুলোতে স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিলাম। আর হলুদ, 2 টেবিল চামচ আদা রসুন বাটা, হাফ চামচের মতো লঙ্কা বাটা, এইগুলো আমি একসাথে মাখিয়ে দিলাম। এক চামচ সয়া সস নিয়ে নিলাম। এরপর এটা আবার ভালোভাবে মিশিয়ে দিলাম। এই ম্যারিনেট করা চিকেন লেগ পিসগুলো আমি এখন ফ্রিজের মধ্যে 10 মিনিট ঢাকা দিয়ে রেখে দেব। এরপর আমি অন্য একটি পাত্রে ময়দা দিয়ে দেব। আর দিলাম বেকিং সোডা, ময়দার মধ্যে স্বাদমতো লবণ আর একটু লঙ্কা বাটা। এরপর আমি পরিমাণ মতো জল দিয়ে এটা মাখিয়ে নেব। ললিপপগুলো ভাজার জন্য আমি কড়াইতে তেল গরম হতে দিয়ে দিয়েছি। এরপর আমি এই ম্যারিনেট করা চিকেন লেগ পিসগুলো এটার মধ্যে দিয়ে দিলাম। এইভাবে ভালোভাবে এটার মধ্যে মিশিয়ে দিতে হবে। এইভাবে এটা ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। আমার তেল গরম হয়ে গেছে, আমি এরপর এই লেগ পিসটা দিয়ে দিলাম। অন্য একটি লেগ পিস আমি এটাতে দিয়ে দিলাম। ভালোভাবে লেগ পিসটাতে মশলার মিশ্রণটি মাখিয়ে কড়াইতে দিয়ে দিলাম। এখন আমি ওই পাশটা ঘুরিয়ে দিলাম। অন্য সাইডটা উল্টে দেব। গ্যাস মিডিয়াম ফ্লেমে রেখে দেব। ললিপপগুলো আমার ভাজা হয়ে গেছে। এরপর আমি প্লেটে তুলে রাখবো।